So, nochmal einen wunderschönen Nachmittag. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns beim Webinar dabei sind. Und wir bedanken uns auch für die rege Zuschauerzahl, doch bei diesem schönen Wetter. Und dann starten wir mal. Das Thema unseres heutigen Webinars ist automatisierte Pentests und Red Team Tooling mit Core Impact und Cobalt Strike. Mit dabei haben wir unsere Kollegen von Help Systems. Das ist einmal der Emanuel Aventur. Er ist Technical Support Manager und Pre-Sales Engineer bei Help Systems und er wird uns später die Demo zeigen in Englisch. Noch dabei haben wir den Zvi Magnus. Er ist Partner Manager EMEA für Infrastructure und Application Security bei Help Systems und er wird uns später bei den Fragen zur Seite stehen. Dann noch meine Wenigkeit. Mein Name ist Christoph Hellmeier. Ich bin Business Development Manager bei der Aqaio GmbH und ich werde heute die Präsentation führen. Kurz einmal zur Agenda. Zunächst einmal starten wir mit der Einführung in Help Systems und die Infrastruktur-Produktlinien. Danach kommen wir zu dem Thema die wichtigsten Tools zur Erkennung und Verwaltung von Schwachstellen. Wer nutzt unsere Tools und warum? Ein paar Use Cases. Wie Sie Schwachstellen in Ihrem Netzwerk verwalten können. Vorteile und die Hauptfunktionen. Zusammenarbeit der beiden Tools. Dann eben die Demo vom Emanuel in Englisch. Und am Ende kommt noch eine kurze Fragen- und Antwortenrunde. Wenn Sie während des Webinars Fragen haben, dann schreiben Sie doch diese bitte in den Chat. Wir werden diese dann am Ende gemeinsam beantworten. Dieses Webinar ist in 2 Teile aufgeteilt. In dem ersten Part schauen wir uns die Red Team-Lösung Cobalt Strike und die automatische Penetrationstesting-Software Core Impact an. Und im zweiten Part werden wir das Vulnerability Scanning und Risk Management von Frontline uns gemeinsam anschauen. Das Webinar findet im September 2022 statt. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch daran teilnehmen. Wir werden Ihnen dann im Nachgang nochmal die Informationen dazu zukommen lassen. Zunächst einmal kurz zu Help Systems. Help Systems ist seit 35 Jahren im Business, macht ca. 450 Millionen US-Dollar Umsatz, ist an 25 Standorten weltweit vertreten, hat ca. 2000 Mitarbeiter und 30.000 Kunden in praktisch jeder Branche. Man kann sich die Help Systems etwa so vorstellen wie ein großer Zusammenschluss von verschiedenen Herstellern. Da gibt es die Tripwire, die Digital Guardian und die alle sind unter dem Mantel von Help Systems. Hier mal so eine kurze Übersicht über die Kunden, die der Help Systems vertrauen. Einfach mal, um zu sehen, dass es wirklich aus jeder Branche ist. Und es sind natürlich nicht alle, es sind noch um einige mehr, aber das einfach mal nur kurz zur Info. Dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema, Penetration Testing und Red Team Tool Software, Core Impact und Cobalt Strike. Hier haben wir jetzt die beiden Lösungen, einmal auf der linken Seite Core Impact, auf der rechten Seite Cobalt Strike. Core Impact, kurz gesagt, ist eine automatisierte Penetrationstesting-Software, die auf Windows aufgelegt ist. Und das ermöglicht es selbst unerfahrenen Pentestern wie Senior-Pentester zu arbeiten. Und Cobalt Strike ist eine sehr bekannte Software, gibt es immer mal wieder Titelseiten, dass eben Cobalt Strike auch von der bösen Seite hin und wieder genutzt wird. Dieses Programm kann man eben nutzen, um gezielt Infrastrukturen anzugreifen, eben so eine Art Wirtschaftsspionage zu simulieren und sich eben dann auch darauf zu wappnen. Kommen wir erstmal zu Core Impact. Wer ist denn so der normale Core Impact User? Also das ist ganz breit gefächert. Das sind kleine, große Unternehmen, Behörden und auch das Militär. Und die Voraussetzung ist halt, dass sie ein eigenes Pentesting-Team zur Verfügung haben. Wieso haben sie sich für Core Impact entschieden? Das Thema ist relativ einfach zu erklären. Es ist halt nicht immer einfach, geeignetes Security-Personal, also Cyber-Security-Personal zu finden, das sich mit der Materie auch super auskennt. Und mit Core Impact ist es halt einfach so, dass es um einiges einfacher ist, große Pentesting-Projekte zu fahren. Und man spart sich dabei auch 50-70% der Zeit, eben durch diese Automatisierung. Dann natürlich passend ist es auch für Kunden, die eben schon ein Vulnerability-Scanning-System haben. Warum brauchen Sie Core Impact? In dem Fall ist es so, dass ja die Schwachstellen ja schon bekannt sind. Und mit Core Impact kann man eben diese bekannten Schwachstellen nutzen und eben zu testen. Einfach mal, um zu schauen, wie verhält sich das System, wie kann man die Vulnerabilities, die bekannt sind, eben austesten. Dann benutzen das auch viele Beratungsunternehmen, die eben Pentesting-Services anbieten, wie Ernst & Young, Artus und auch viele kleinere weitere Unternehmen. Und bei dem ist es auch eben das Gleiche. Man braucht eben
geeignetes Personal und natürlich auch die Zeitersparnis. Wie kann man sich das Ganze vorstellen? Also Core Impact ist so, würde ich jetzt mal sagen, wie ein Schweizer Taschenmesser. Man hat einen Korkenzieher, ein Messer, eine Schere und das alles in einem Tool. Das ist bei Core Impact eben gleich, dass man eben hier Web-Application-Testing machen kann, Netzwerktests, Endpunkttests und vieles weitere, sodass man einfach alles unter einer Software hat. Da haben wir jetzt hier auf der rechten Seite auch einen Kommentar von der Medienorganisation, die eben Core Impact einsetzt. Die haben eben gemeint, dass sie, bevor sie Core Impact genutzt haben, 3 oder 4 Tools für Web-Application-Testing benutzt haben und 6 oder 7 weitere Tools für Netzwerktests. Und bei Core Impact ist es dann einfach so, dass sie einfach damit die schärfste Klinge haben, die eben das alles abdeckt. Und das ist dann eben optimal. Dann das nächste Thema sind die Rapid Penetration Tests. Das sind eben diese automatisierten Tests, die eben durchgeführt werden können mit Core Impact. Das ist einfach das gleiche Verfahren, wie das jetzt auch ein Senior-Pentester macht. Der geht auch sozusagen Schritt für Schritt dabei durch. Das ist sehr einfach per Drag and Drop ausführbar. Die Ergebnisse sind schnell zur Verfügung und Core Impact gibt dann Qualitätsversprechen eben durch die Informationen, die sie haben, durch das Know-how, kann man einfach sehen, dass sich das einfach auch zeigt, eben bei diesen automatisierten Penetrationstests. Um das mal zu zeigen, gibt es hier eine sogenannte Core Certified Exploit Bibliothek, wo eben diese ganzen Vorgehensweisen von Core Impact eben gelistet sind. Das ist sozusagen eine Bibliothek von Exploits, die Core Impact nutzt, um Systeme zu testen. Wir können uns diese auch mal kurz anschauen. Klicken wir einfach hier drauf. Genau, und dann sieht man hier eben unten, das ist die Core Certified Exploit Library. Da kann man nach Exploit-Namen suchen, nach Vulnerability, nach den verschiedenen Plattformen, dann eben nach verschiedenen Exploit-Typen, welche Produkte es eben sind. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen mal nach Windows-Exploits suchen, dann sehen wir hier, sehen wir jetzt hier eben den letzten Exploit, der gefunden wurde. Der war vom 7. Juni, der ist Linux- und Windows-basiert und geht eben um Remote Code Execution. Wir können dann auch hier drauf gehen, sehen dann eben nochmal von CVE die ganzen Informationen und das ist einfach super, um einfach einen guten Einblick in die Lösung zu kriegen. Jetzt habe ich mir da mal ein paar Features rausgesucht, die Core Impact natürlich so besonders machen. Also das war eben, wie gesagt, dass man sich 50-70% eben der Zeit spart bei Pentesting-Projekten und dass es eben auch Anfängern möglich ist, so wirklich auf Senior-Level zu testen. Dann eben, dass es diese verschiedenen Möglichkeiten gibt, wie Network, Web, SCADA, IoT, auch für medizinische Produkte kann man eben diese Tests hernehmen. Dann gibt es die sogenannten Enterprise-Level-Phishing-Kampagnen. Das kann man sich so vorstellen, wenn man jetzt im Unternehmen mal so eine Phishing-Kampagne starten will, um zu sehen, wer fällt auf diese Phishing-E-Mails rein, kann man das eben mit Core Impact durchführen. Da kann man dann eben sozusagen die Domain angeben, alle E-Mail-Adressen verlinken und man schickt eine Phishing-E-Mail an das ganze Unternehmen und prüft sozusagen, wer fällt auf diese Phishing-Mail rein, wo fließen die Informationen ab. Und das ist einfach auch nochmal ein wichtiger Punkt für die Sicherheit. Und des Weiteren kann Core Impact eben noch mit verschiedenen anderen Vulnerability Management Systemen interagieren und sozusagen die Informationen von dem Vulnerability Management System in Core Impact eben nutzen. Dann, was jetzt neu dazu gekommen ist, ist die Automatic Cleanup also die automatische Bereinigung der Agenten nach den Pentesting-Projekten. Das ist normalerweise bei Pentests so, dass die Pentester manuell eben die Agenten von den Systemen wieder löschen müssen. Und das ist eben bei Core Impact alles voll automatisiert. Das bedeutet eben, dass die Agenten, nachdem sie einmal auf dem System drauf sind, wieder entfernt werden können. Auch ein sehr wichtiges Sicherheitsthema ist natürlich, wir finden mit Core Impact eben Schwachstellen im Netzwerk. Und da muss eben sicher gegangen sein, dass eben die Daten auch verschlüsselt sind. Das heißt, die Agenten und die Exploits, die eben bei Core Impact eben drauf sind, sind alle verschlüsselt und das ist eben auch für die jeweilige Lizenz verschlüsselt. Das heißt, man kann diese Daten nicht einfach hernehmen, um dann die Infrastruktur anzugreifen. Was sind so die häufigsten Core Impact Use Cases? Also der erste Punkt ist, die Routine zu automatisieren, weil es kann ja sein, dass das Netzwerk sich verändert, dass es neue Schwachstellen gibt
Und man kann eben mit diesen Wissen, dass man eben die Routine einfach jedes Mal neu starten kann, dass man eben schaut, gibt es vielleicht eventuelle neue Angriffstore, dass man diese eben finden kann mit Core Impact. Und ein weiterer Punkt ist eben, dass man, wenn man eben eine Schwachstelle behoben hat und man will sicher gehen, dass diese jetzt auch sicher geschlossen ist, kann man eben mit Core Impact validieren, dass diese Verbesserungsmaßnahmen auch wirksam sind. Das bedeutet eben, wenn gepatcht wurde und man ist sich jetzt nicht sicher, hat es geklappt, hat es nicht geklappt, kann man mit Core Impact eben nochmal überprüfen, ob die Sicherheitsmaßnahmen funktioniert haben. Dann eben die Messung des Gefahrenbewusstseins der Mitarbeiter, eben durch diese Phishing-Angriffe, die ich eben davor kurz beschrieben habe, dass man eben die Mitarbeiter auch in der Hinsicht trainiert, dass sie eben erkennen, was Phishing-Angriffe sind, wie sie aussehen können und dass sie eben einfach ein bisschen mehr Awareness auf diese Thematik haben. Dann kann man natürlich Gefährdungen noch nach Priorität einstufen. Also wenn jetzt eine Schwachstelle gefunden wurde von Core Impact, wird sie auch entsprechend nach einem bestimmten Schema kategorisiert. Und man kann dann sozusagen erst damit beginnen, die höheren Sicherheitsrisiken zu beseitigen und danach sozusagen sich nach unten zu arbeiten. Des Weiteren kann man sich auch auf Compliance-Prüfungen vorbereiten. Also es gibt auch einen eigens erstellten Report von Core Impact, der sich eben selbst anpassen lassen kann, eben mit eigenem Logo und weiteren, damit eben das dann eben für die nächste Compliance-Prüfung alles vorbereitet ist. Dann gibt es den sogenannten Core Impact Navigation Report. Da kann man aus Core Impact selbst ein JSON extrahieren, welches man dann bei MITRE Attack Framework eben hochladen kann, um zu sehen, was hat Core Impact jetzt genau gemacht, welche Angriffsszenarien wurden durchgeführt. Und man kann sich das dann eben genauer betrachten. Das ist dann natürlich für die Pentester super, um zu verstehen, was bei Core Impact genau passiert. Als nächsten Punkt haben wir die Core Impact Attack Map. Das ist auch sehr gut, um zu sehen, wie ist die Infrastruktur aufgebaut, welche Assets kommunizieren miteinander, welches System wurde gerade sozusagen attackiert, wo könnte man auf die Shell zugreifen. Man kann das eben sehr übersichtlich in dieser Core Impact Attack Map sehen und man kann von dort auch per Klick auf die Shell zugreifen, wenn man ein System kompromittiert hat. Und das ist natürlich einfach gut und super anzusehen. Als nächstes schauen wir uns kurz Cobalt Strike an. Also Cobalt Strike ist ein Thema, das wahrscheinlich vielen Leuten ein Begriff ist. Es wird häufig dafür genutzt, um eben Wirtschaftsspionage zu simulieren und ist dafür eben perfekt geeignet für Red Team-Operationen. Und dadurch ermöglicht es eben den Sicherheitsteams oder den Red Team eben solche Taktiken der realen Angreifer nachzuahmen und versuchen, in das Netzwerk zu kommen. Und dadurch kann man eben sehr gut simulieren, wie ein realer Angreifer auf das System zukommen würde. Dafür gibt es den sogenannten Cobalt Strike Beacon. Das ist sozusagen die Standard-Malware, die von Cobalt Strike rausgegeben wird. Und von diesem Beacon aus sozusagen erhält man den Zugriff auf das System, das eben kompromittiert wurde. Und man kann von dort aus dann eben verschiedene Skripte ausführen, Payloads, alles Mögliche. Also da gibt es Unmengen an Möglichkeiten, eben die Systeme anzugreifen und eben zu testen, was funktioniert nicht. Dafür ist sehr wichtig, dass es da den sogenannten das flexible C2-Profil gibt. Mit dem C2-Profil kann man eben einstellen, wie sich der Beacon verhalten soll, wie laut, wie leise er sein soll, ob er sich jetzt irgendwie an einem Antivirus vorbeischleichen soll, ob er mal als andere Malware erkannt werden soll. Also den kann man eben entsprechend verändern, um eben in das Netzwerk zu kommen, unentdeckt zu bleiben, eben wie ein Angreifer das normalerweise auch machen würde. Dann hat der Beacon einen sogenannten Standard-Listener, also einen Default-Listener, mit dem der Beacon eben mit Cobalt Strike kommuniziert. Das funktioniert im Normalfall über HTTP, HTTPS und SMB, aber es können auch andere Protokolle eben verwendet werden, wie TCP oder eben DNS. Dann ist das Ganze natürlich extrem flexibel. Ich habe ja gerade eben schon erwähnt, es gibt verschiedene Skripte, die man eben nutzen kann, um Angriffe zu fahren. Und da gibt es auch Unmengen an Informationen. Hier haben wir zum Beispiel das Ghost Pack, das es auf GitHub gibt. Das ist ein Repository, wo man eben C-Skripte herunterladen kann, die man dann selber auch bei Angriffen nutzt, um eben verschiedene Angriffsszenarien durchzuspielen.
um so eben eine breitere Fläche abzudecken oder auch verschiedene Angriffe einfach mal zu testen. Dann gibt es den weiteren Vorteil, eben wenn man sich Cobalt Strike gekauft hat und man will jetzt natürlich auch ein bisschen mehr erfahren, dann gibt es die sogenannte Cobalt Strike Community. Und in dieser Community tauschen sich eben alle Cobalt Strike-User aus, sagen eben, welche neue Exploits es gibt, neue Herangehensweisen, neue Skripte, um eben Systeme zu infiltrieren. Und das ist eben super, um Informationen zu bekommen, um eben neue Schritte zu wagen. Und natürlich, was ist am besten? Natürlich beide Lösungen zusammen, weil Core Impact und Cobalt Strike ergeben eine super Symbiose. Man kann zum Beispiel Core Impact nutzen, um eben diese Phishing-E-Mails rauszusenden, wo man dann über einen Link beispielsweise den Beacon runterlädt und so erhält man dann Zugriff auf eben auf den Endpunkt und kann von dort aus sozusagen weiter fortfahren. Dadurch erhält man natürlich einen viel besseren Einblick in die IT-Sicherheit von dem Unternehmen. Und man kann natürlich Pentests auch noch eben entsprechend weiter optimieren. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass eben Core Impact und Cobalt Strike eben ein Session Passing und ein Tunneling besitzen. Und das Ganze ist natürlich in Kombination auch zu einem vergünstigten Paketpreis erwerblich. So, und was sagen die Kunden dazu? Da haben wir jetzt einen internationalen Hersteller, der eben Core Impact und Cobalt Strike gemeinsam nutzt und der meint eben, mit einer Kombination aus Core Impact und Cobalt Strike konnte ein internes Penetrationstest-Team demonstrieren, wie ein Angreifer mit einem einfachen bekannten Exploit eine ganze Domain übernehmen kann. Also man kann eigentlich wirklich Unmengen an Sachen tun, eben mit diesen zwei Programmen. Und da steht jetzt auch dabei, dass das Team eben die kommerziellen Exploit-Datenbank nutzte, die ich Ihnen gerade davor eben gezeigt habe, von Core Impact. Und dann eben die automatisierten Penetrationstests, RPTs, zur Privilege Escalation und dann eben den Beacon Payload von Cobalt Strike. Also das alles in Kombination ist super, um eben die Pentests wirklich vollumfänglich zu nutzen. So, das wäre erstmal genug von meiner Seite. Jetzt würde ich einmal an den Emanuel weitergeben und er wird Ihnen die Präsentation der beiden Produkte zeigen. Emanuel, are you there? Yeah. I understood what you said in German, so perfect. all good. It's yours. Yeah, perfect. So hi all, nice to meet you guys. So I'm Emmanuel, I'm the technical lead, and I'm going to give you a demo on Core Impact and Cobalt Strike. Keep in mind that there is much more than what I'm going to show, but because of time constraint, I will have to focus on the main features of both products. I'm going to share my screen now. Yeah, so I'm sharing my screen. Can you see my screen, guys? Yeah, perfect. Perfect. Okay, so you should be able to see now Core Impact. This is what you see, right, Christoph? I just see a desktop, so. You don't see Core Impact? No, I don't see Core Impact, just the desktop. Okay, so you don't see Core Impact. Okay, let's do it like this. Can you hear me, Christoph? Yeah, maybe if you stop sharing and start again, maybe you need to. I think I should do that, right? Yeah, I need to. If you can see on the top, there's this the green thing where you can switch the desktop. Yeah, sure, but I cannot have it big for some reason. Let me reconnect 1 second, okay? Oh, I'm going to reconnect. I have no choice here. Sorry.
Okay, now should be better. Okay, good. Okay. Okay, can you see my screen now? Yes, looks good. Perfect. Okay, so now you should be able to see Core Impact, right? Yes, correct. Okay, thank you. Great. I'm sorry about that, guys. So this is the the Core Impact screen, and this is what you see once you first create a workspace. So let me get back to the beginning. A bit of a background. I know that Christoph already talked about Core Impact a bit, but I'm going to just explain the main features of Core Impact. Core Impact allows you to perform pen tests in a much faster way. So everything that a pen tester would do, all the steps that that the pen tester would undertake to run a pen test, Core Impact allows you to do it in an automated way, and it will save a lot of time to a pen tester, because many things that a pen tester would do manually using, for instance, Kali Linux, with all the different applications, everything is gathered in one place. So Core Impact allows you to work with several people on the same session, to have several people on the same session. So here, once I open Cobalt Strike, Cobalt Strike is basically an installer that goes together with the license. Okay, and once both are deployed and installed, then you can start using Core Impact. Now, the first screen that you see once you open Core Impact is the new features, the new exploits that were released. All the exploits are certified, meaning that they were all tested. We fully control the impact of the exploits, so it allows you to pen test safely. And it shows different options and the teaming options. So it allows you to create a team session, okay, and on a server, and basically to have several people that are running pen tests on the same session, because it all works with workspace. So you can create new workspaces. And the one I created today is the one for this webinar, and you can see it on the upper left side, the Aqaio webinar. Okay, so you can have, for instance, pen testers that are specialized experts in Windows machines, and other ones in Linux machines. So when I say it saves a lot of time to pen tester, I will show it to you now. So we have this concept in Core Impact, which is called the rapid penetration test, which gathers the main steps of a pen tester. Okay, so from the information gathering, meaning the host discovery, okay, within the network. So you are going to declare a subnet or any set of IPs in which you wanna run the pen test and discover hosts. So it will do the host discovery, the port scan, the service detection, even check for vulnerabilities that are exploitable, etc. Then will come the attack and penetration part, which will be attacking basically the machine in question. So you can attack several machines, or you can attack one machine at a time. So you can drag and drop each of the modules that you see here on the machines here. You can, once you attack the machine and you could exploit a breach, then you can gather local information about the OS, about the users on the machines, about the credentials, about anything that you would like to get from the machine, because you already have a foothold inside the machine, which is called also the agent. Okay, so you have an agent inside the machine, and in most cases you'll be a low user, so you can elevate the privileges. And once you get elevated privileges, then you can run lateral movements and get access to other machines. And once you are done with everything, then a pen tester has the obligation to clean up everything. So
If new accounts were created, then delete these accounts, and the agents installed, then delete these agents. So the cleanup here will delete automatically all the agents in seconds. Okay, by default, the agents are remaining there for 24 hours, but you can set an expiration time for the agents. So this is done very fast. And then a report generation. So you can generate a report. This is a part, pen testers, they spend a lot of time in the report, because even though the pen testing part, the purely pen testing part, the technical part might be amazing, if you do not report it properly, then it doesn't worth it's not worth anything. So the report generation part is very important, and it tells you exactly what you basically tested, what were the vulnerabilities that you could use to exploit and enter and deploy an agent in the different machines, and what were the movements that you run inside the network, and in case there were lateral movement, then what machine you could get access to, etc. So let me show you quickly what I did before the session, because it takes a bit of time, and once again we have a bit of time constraints here. Is that I run the first module, the information gathering module. Okay, so once I'm to run a module, I simply click on it. Okay, and that's the very nice part of the tool. One of the very nice parts of this tool is that it's all automated. So it's wizard driven. You see, I just clicked on information gathering, and then I have my wizard appearing. I click on next. I can use Core Impact to perform the information gathering. So I repeat, it's OS discovery, port scan, vulnerability discovery, detection, service identification, etc. So here I can use Nmap to do that, or I can import data from a third-party scanner. Okay, so here, if I show you this, you will see basically Frontline and BSecure, which are two brands that are under help systems. These are vulnerability scanners. So basically, you upload for some of them, you just add the XML reports, okay, and for some of them it's the API key. And here you see that we don't have integration only with the brands that are under help systems, but also with other brands, other vulnerability scanners like Qualys, Tenable, Nessus, OpenVAS, etc. So this was just to show you that this is an option. But what I did before, just for you to see, is that I just set up through this wizard the OS discovery port. So we support IPv6, but here it's IPv4. You select the range. So I want to find host within this range. This is what I did. And then I can just run, tasks, okay, to find just enough information to be able to launch attacks, which will be the fast one. The one I did is the detailed one. So to make sure I get everything, so to be able to start running attacks and gathering all the information, the necessary information, and without leaving anything behind. And the custom one will basically allow me to customize all the parts. So from the network discovery option to the to additional options, to running like post, to running automatically attacks after the OS discovery. So here you see in the network discovery, I can select the protocols that will be used for the OS discovery, the timing between the milliseconds between the attempt, here the port range, the same for the port. Here I can select the way the service identification will be done, and the identity grabbers as well. Okay. So here, all of this can be customized, but what I did is just detailed without customizing anything. And each time I launch a module, you will see the results of, this module running on the right-hand side that I'm showing here with the mouse. Okay, and you see that if I collapse this this module, I will see all the subtasks that allowed me to complete entirely this module. So once I'm running a module, I have the module output.
I can see what the module gave me. So here are all the hosts that were discovered with the OS, etc., all the information about the host and the logs. So I have the logs live for everything that happens. So it's not like I'm launching something and I just get the results without knowing what happened. I just I'm able to see everything. And for each host, I can see, in quick information, I can see information about the host, the vulnerabilities discovered, etc. Okay, so this is for my first part. This is for the network RPT, which takes into account everything. So, and the second option that I have is using modules. So I have different modules from the information gathering to the password attack, sniffing, post exploitation, etc. And I can also just search for a specific CVE and run, and just drag and drop the CVE on one of the machine and just test this CVE against my machine. So I can do it with very structured, or I can do it in a very flexible way in my modules section. Now, this is for network. We also support client-side. So client-side is mainly for phishing campaigns. Okay, so you can run phishing campaigns using Core Impact. And web application, you can test web applications, and it's based on the OWASP top 10 categories. Okay, so and I will show it to you in a minute. So how does it work if I attack one of my machines? So I'm going to drag and drop my attack and penetration on my Ubuntu machine here, and I have my wizard. And click on next, and I have two types of exploit that I can use. The first one is the code execution vulnerabilities. Okay, so these are the two main type of attacks that you can find, and the other one is the identity authentication weaknesses. So here I'm going to stick on the first one, and I don't want to use specific settings here, but I'm going to explain them so I can decide of specific exploit selection criteria. I can exploit, execution order. I can, I can communicate, have different type of listeners with my agent. I can decide of the agent expiration. So the foothold inside the machine, I repeat, this is my agent. I can run automatically post-exploitation actions. So once I have my foothold inside the machine, and I can decide of the web server settings. Here, I will just keep the default settings and click on finish. And here you will see the attack starting. Okay, so you see I have the different tasks that will allow my module to complete. And here, if I click on module, I will be able to see what's going on live. Okay. New agent deployed. Now, this is always the question. Here, I could see, I could hear, I don't know if you can hear it, but I heard new agent deployed, which means that one of the tasks here, which are basically vulnerabilities, okay, that Core Impact tried to exploit. So what Core Impact did basically, once I launched my attack, I said, I want a remote code execution attack. And then Core Impact looked for vulnerabilities inside this machine that would allow Core Impact to exploit a remote code execution vulnerability and install an agent, deploy an agent inside the machine. And it appears that the Samba pipe develop and remote code execution exploit was the one that enabled me to install an agent, and the other ones were not successful. Okay, so I can see exactly why, but this one was successful, and you can see that an agent was deployed inside. So it means that from now on, this machine is compromised. Now you can see that if I click on this little plus in my list of machines, on my Ubuntu machines, I have under it the agent, okay? So this is the agent, so I'm already inside. Now, once I'm inside, I can run, a shell command. Okay, so here I have low privileges. I can get the username. I can browse files on the machine.
You know, I can upload and download anything on the machine if I want. So I have many different options here. I can also run, this is not relevant here, but I can run Mimikatz in some specific cases. So here I have my agent inside. Now, what we can also do, and this is the second type of, this is what comes right after the installation of the deployment of an agent, is the local information gathering. So I just took local information gathering and I just drag and dropped it on the agent. So this is my agent, and here I can, you know, I just want to know about the OS environment information. Okay, so I can click on finish here, and I will get the host names. You can see the OS version, the current username, screenshots, etc. Okay, so here I get all the information that I want, and I just drag and drop the local information gathering. Now I have another type of exploit, which is the basically dictionary attack. Okay, the identity modules to identify authentication weaknesses. So here I'm going to launch this attack on my test virtual machine internal cloud app.net, and I'm going to say, okay, I want this to be launched. Okay, dictionary attack to check for the SSH credentials on my machine and see if it can find them. So in the dictionary attack, and can select different type of lists to test the credentials against. So I have the custom one, so I can add my own. I can add my own list of username and password. I have the default one. I have the known one. It's basically different types of lists. So I'm going to select the default one, and I'm going to select the deep. So it's basically a longer list, an extended list. I'm going to click on next, and here on finish. Here I have options to give a limit to the number of characters in the username or password. And I launch my attack, and this attack might take some time, but just the thing that I wanted to show you is that it's very flexible, and that you can see here in the module logs that is basically running the attack automatically, and it might take some time. Now, because I'm going to talk about core impact, maybe I'm going to show you something else here. So this is, I showed you two things now. I showed you the remote code execution and the dictionary attack. Now, what I would like to show you quickly, and I can go really much further than that, but I will just do the basics here, is the pivoting option. So here I'm attacking the second machine on the list, okay, which is this Windows machine here. And I'm going to launch the remote code execution exploit. Okay, and this is what I'm going to do. Now, when I'm doing that, I have an option. Once the agent will be installed and deployed in my Windows machine, I will be able to. New agent deployed. Yeah, so the core impact just said there is a voice that said new agent deployed. So here I have my agent deployed. Okay, it's a system, so I privileges. What I can do with core impact in order to perform lateral movements is that I can set my agent as a source. Okay, I can send my agent as a source, but before that, what I'm going to do, I'm going to install on my agent a pcap plugin. So what I'm going to try to do here is to find other network interfaces, okay? Because apparently this is what I could find on my /24 subnet, okay? But maybe there is something else I can find, and I'm going to check this. And here I can see that indeed I started with my IP 10.27.34.43 here, and I have another one that was discovered here, okay, 35.47.
right? So the idea here is to set my agent as a source, which would mean that Core Impact would behave like it's installed on the compromised machine. Okay, it's set as a source, and now I'm going to gather information here. I'm going to launch the information gathering. Okay, and here I don't want to do this from this range. I'm going to do it from this range and see if I can have access to other machines, other services that I can further exploit. So here is the one. So this is the one I'm going to select. Okay, so this is the new interface that I discovered thanks to the pickup plugin that I installed. And here, yeah, good. Next and finish. Okay, so I will see now if I can get access to another machine. So where is my network information gathering? I think it's this one. And I should be able now to get a new, to discover a new machine. And this is a way to do pivoting using Core Impact. Okay, so here this is mainly about the network. So you can run Active Directory attacks. You can run Kerberos attacks. You have many different types of attacks that you can run, and you can inject different types of agents in memory. So here I just showed you a part of what is possible here, and I will get back to it later. Okay, this is the result of my dictionary attack. So you can see that here I was able to deploy an agent. If you remember, I ran my dictionary attack, and here I have my identity. So I have my username and my password. That so yeah, these are very simple ones, but just for the demo. So now let me go to the client side RPT. So you can see now, as I told you, running using pivoting, setting my agent as a source. I'm saying a lot of things very quickly. I'm sorry, but I hope you follow everything because I have a lot of things to say. So here you see that I discovered a new network interface, and then I set my agent as a source on this compromised machine, and then and then I run a host discovery information gathering on this specific agent, and I was able to find this Postgres here machine. So here I can run an attack and then and get the credentials for the Postgres and then run specific queries on the database, etc. I won't be doing that, but know that this is something that's totally possible. Here this is for the network part. I'm going to move to the client side part. The client side part is the one that allows you to run phishing attacks. So let's go to the phishing attacks. So on the network module, you could see that what I was looking for were mainly the hosts, okay, port scan, etc. Now what I'm looking for are the email addresses. So when you want to run phishing attacks, then you have to find email addresses, interesting ones. Okay, so you can crawl a website, you can and get the email addresses from a website. So you'll have to enter the website. You can search you can get them for the search engines from LinkedIn, from server entries, or you can import from a file. So here I am going to import from a file. Okay, this is what I'm going to do. So the file is a simple CSV file that contains my I think that for that I have to just clean up everything. So here I'm going to clean up. Before doing the phishing, I'm going to show you
that I'm cleaning up everything. So here I just select to confirm an installation of every connected OS agent once I'm done with my penetration test session. Okay, you see the cleanup starts, and you will see that all the agents are being removed. Okay, you see they are all removed. Okay, now I get back to what I just showed, information gathering. I'm going to get my emails from my imported file. Okay, these are my email addresses. My victim today will be Ruth Lane. Okay, Ruth Lane is a fictive person with the fictive, with the virtual machine. And I'm going to attack Ruth Lane. I'm going to send Ruth Lane a phishing mail. Okay, so I simply click on phishing and I have my wizard. Same system as the first one, but of course the things that you add here are different. So I'm going to add a URL, basically the URL of a website that I host, okay? And it will basically allow me to add this URL in the call to action and in the mail template. And if Ruth Lane is clicking on the link, then she will be redirected to the malicious website. 7/Acme Bank. Okay, so just I need to check twice. 10/27/34 7. Okay, good. Okay, the email will go from notification acme@acme.corp and will go to Ruth Lane. And I click here on next, and then I can select the predefined here the predefined template. So here you can create your own templates, add your own templates. It's simple HTML. You can see that you can even edit the existing one. So I take this one, okay, because just, it looks nice and it looks kind of legit. And I'm going to click on next. And I will just here get the web server options just to make sure that it's port 80, which is good. And my URL base will be here. My URL base is acmebank.com, www.acmebank.com. Okay. This is what my victim will officially see. Okay, not the long URL that I have, that I'm hosting internally. So here, this is my client-side phishing. Okay, same principle as before. And I can see everything here. So I see my logs. I can see if it was sent successfully. So apparently it was sent successfully. And what we need to do here, we need to access Ruth Lane machine. So this is what I'm going to do. This is Ruth Lane machine. Okay, and we're going to see if she received the mail. Now, here you see it's 150 on this machine. Okay, then we can see that Ruth Lane received at 1:49. This is the email I sent. And if Ruth Lane, so here what I did, I went to the Ruth Lane machine. This is the Ruth Lane machine that you should see now, and you see you see now our inbox. So this is the mail, and this is the call to action. So I'm going to click on join Acme Pay. So because I'm Ruth Lane, I'm the victim, and I'm naive. So I want to access it. And because I'm naive, I'm going to leave my credentials. So I leave my my username and I leave my password. And here you see just a message that see phishing is still a concern. So this is typically a website that would be used for to raise awareness. Okay, good. So what I can see now from my my interface, you can see that Ruth Lane, she viewed the email, she clicked on the email and she submitted her credentials. Okay, so
So we can see here the information. We can see the host info, everything that the login and the password. And using that, we can go further. We can even launch through phishing some agent, some executable. And if she downloads the executable, then we can run further attack and post-exploitation attack through the phishing. Okay, so this is what I wanted to show for the phishing. Okay, and finally, the web application part. And here, in the web application part, we're not going to look for the hosts themselves in an infrastructure. We're not going to look for emails. We're going to look for web pages on the web application that have vulnerable endpoints. So what I'm going to do first, of course, Core Impact is going to do is check for the vulnerable endpoints. Okay, so here I'm going to create a scenario. And I'm going to crawl a known web application. Okay, and here I have to type my web application, the application that I want to crawl. Okay, this is the crawling part is basically the information gathering part. So 1027 34 sorry, what did I do? 34 87 slash multi-li.e. Okay, 1027 34. Okay, good. It's direct connection to website, but if you have a proxy, you can set it up. Okay, here you can impact on the header for the request, but I don't want to do it here. You can select the browser used, the number of web pages discovered. The maximum is set at 300. The level depth in the URL. Here, everything is okay for me. The only thing here I'm going to add is session management, because I have some pages with the need of login and a password. It's form-based. Here, my username is Samurai. And here, I'm going to append this extension and use SOAP. Here, add my username once again and my password once again, and click on finish. Okay. So here I have my scenario. Okay. Aqaio scenario, and I have a module log. Okay, and you see the Core Impact is crawling the website and reporting me the website the web page is discovered. And once I get a web page that so after a moment I can get a web page that I can basically test with the OWASP one. So I see that I don't have a lot of time remaining, so I'm going to quickly show you Cobalt Strike, okay, and get back to Core Impact if I have 2 more minutes. So first, Core Impact and Cobalt Strike, they have an integration together, which means that I can pass a session, okay, from Cobalt Strike to Core Impact. So this is something I would like to show you. So here I can, in my attack, so here Cobalt Strike allows you to generate attacks, okay, and deploy a beacon, deploy an agent on a remote machine through phishing. I'm not discussing about the initial access now, but here I just want to give you one example of what can be done. Okay, so here I'm going to generate a payload, okay, and every payload goes with the listener. The main listeners that we have that are listening to the beacon on the compromised machine or SMB, HTTP, and HTTPS, but you can create your own. We have also DNS, we have also DCP beacon. So you can create your own beacon, and each beacon would have like different specificities, but here I'm going to select the HTTP one, and I'm going to just generate my payload, okay, and my beacon here. So this is Aq for Aqaio, and I'm going to save it where I need. Cobalt Strike.
Okay, and here. Okay, and I save it here. Good. Now I get back to Core Impact. Okay, and I'm going to my network, and I'm going to launch here an attack and penetration on my Windows 10 VPN machine, just to show you the interoperability between both tools. Sorry for the noise. Okay, so let me get back here to my web application once again, and then we'll see if we have time to do the other one. So here I want to test a specific page, because I can, of course, launch my attack and penetration on my web application on all the pages, but it will take some time. So what I want to do here is I want to test it against one specific web page, and I'm going to select one here, and I'm going to test it on this one. Perfect. So I'm going to drag and drop my attack and penetration module here on my specific web page. And here you can see that I have all my categories from OWASP. So here I just want to check for injection. I'm just interested to check for injection. So here I'm going to remove almost everything. Okay, and here you see New agent deployed. So you see that already I have an agent that was deployed here. Okay, and this is my OS command injection that I could deploy here on the OS command, basically on my web page. Now, what's interesting here is that I can launch a post-exploitation specific agent on my agent, that was discovered thanks to the OS command injection. And here I can drag and drop it here. This will basically allow me to discover and to be able to reach the web server that's hosting the web application. So if I get back to my RPT and go to the network, I see that I have a new and my web server is here, and I got an agent installed inside. So there are many things that that we can do here. I think we are running out of time, Emmanuel. Yeah, I think so. So I had no time to speak about Cobalt Strike really, but maybe if there are some interest, then we can be contacted at any time for further discuss Cobalt Strike. Okay, great. Thank you very much, Emmanuel. So there are some questions we have. So I will start with the first one. How would you attack a web API or a serverless application using Core Impact? So exactly as I did, and we are going to add very soon an option to attack single page applications. So to run basically a GS crawler that will be able to detect all the endpoints through API. Okay, then the other question is, how do I ensure that I do not mistakenly or internationally negatively impact a production system? I'm sorry, I'm still, no, I'm not sharing my screen. Okay, I'm sorry, can you please repeat this question? I was trying to stop sharing my screen, but it was not the case. Okay. Yeah, I overtake it. So how do I ensure that I do not mistakenly or
intentionally negatively impact a production system. I couldn't even read it right. Because it's all, this is what I said in the beginning. I believe you also said it, is that all the exploits are certified. So if you are using the certified exploits, because you can add your own exploits, it's all written in Python, and you can add your own exploits, but everything is certified, and you have always options in the wizard. Because of the time constraint, I was not able to show it to you, but you can select, so you can say, okay, I agree to run this attack and accept the fact that the service might be down as a result of this attack. So you always, you are asked, before something might harm, but the tool is calculated, I would say, to run the test safely. Okay, and if potentially a service might be brought down, you have the choice. You select, you control everything. Okay, then the next one is, can we test a single CVE against an asset? Absolutely, we can, yes. Okay. So this is what I showed in the, if you remember in the module, I clicked on the module, and then you can search for CVE, and you add a CVE, and then you can check for a specific CVE. So you have two options. As I said, it's very flexible. You can check for specific CVEs or specific modules, or you can run the rapid penetration test with the modules I just showed you. Yes. Okay, then we have two more left, the two last. Is there a limitation in the number of recipients in the phishing module? No limitation. You can run it at the scale of a company, like a big company, I would say. Okay, and then the last one is, we provide pen test services to our customer. Can we white label our reports to them? The report, yeah, can be fully white labeled. Yeah, so you can get the report, you can duplicate an existing report and then change it, add your logo, remove content, add content. Yes, you can do that. Absolutely. Okay, great. So thank you very much, Emmanuel. That was all the questions. Perfect. Und ich wollte mich auch nochmal herzlich bei Ihnen bedanken für die Teilnahme. Falls im Nachgang noch irgendwelche Fragen offen sein sollte, dann können Sie jederzeit zu uns kommen und uns eine E-Mail schreiben. Und wir freuen uns auch sehr gerne, Sie beim zweiten Part von dieser Webinarserie willkommen heißen zu dürfen, wo es dann um die Vulnerability Management und Risk Management Lösung Frontline geht. So, thank you very much, Emmanuel and Zvi, and have a good day, and vielen Dank und noch einen schönen Tag. Pleasure. Thank you, guys. Have a nice day. Bye-bye. Thank you.